Actualité très chargée aujourd'hui, on se retrouve dans un premier temps pour le Nintendo Direct qui va se concentrer sur les partenaires de Nintendo. On va regarder ça ensemble dans la joie et la bonne humeur. Installez-vous confortablement et c'est parti. Alors à quoi est-ce qu'on pourrait s'attendre par rapport à ce Nintendo Direct? Alors d'abord, c'est pas en direct, c'est une vidéo qui va juste être publiée sur la chaîne de Nintendo. Donc je pense qu'il ne faut pas s'attendre à quelque chose d'extraordinaire. Par contre, peut-être qu'on va avoir plus de nouvelles par rapport à ce que Xbox avait annoncé la semaine dernière. Il y avait d'ailleurs eu des rumeurs, oui encore, des rumeurs par rapport à un Nintendo Direct qui aurait dû avoir lieu la semaine dernière, mais qui n'a pas eu lieu parce que Xbox a pris la parole. Alors on va voir concrètement s'il y a des nouvelles des jeux Xbox sur la Switch par rapport à ce Nintendo Direct là. Mais toujours est-il que, bon, je débunk un petit peu la chose, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir des informations à l'interne pour pouvoir dire que vraisemblablement il va y avoir un Nintendo Direct de Nintendo au mois de février, parce que ça fait des années que Nintendo fait la même communication aux mêmes périodes et Nintendo fait des Nintendo Direct au mois de février. Bref, on va du coup regarder ça ensemble et on va voir de quoi il en retourne. Et on est parti du coup pour ce partenaire showcase. Alors j'ai été chercher la version française, comme je vous le disais, c'est pas en direct, du coup ça drop. On est parti, c'est une vidéo. Comme le Xbox truc muche. Le Xbox podcast, pardon. Hello, everyone. Welcome to today's Nintendo Direct Partner Showcase. In this presentation, we'll be focusing on Nintendo Switch games launching in the first half of 2024 from our publishing and development partners. Okay, let's get into some headlines. Premier semestre, c'est le premier 6 mois, hein, parce qu'il a dit first half. Mais bon. Grounded! Get ready to embark on an enormous adventure of pint-sized Xbox Game Studios. After being shrunken down at the hands of an evil corporation, you must explore a vast, immersive world right in your own backyard. Oh, c'est super moche. Télé, vous inquiétez pas, on est sur Switch. Take on the adventure solo. Gather resources to build your base and craft weapons, armor, and tools to improve your chances of survival. Use the On est dans un océan de flou. plant life, but watch out. You aren't alone out there. Work your way through the campaign to uncover the mysteries of the backyard. Or build, share, and play your own creations in Playgrounds mode. Do you have what it takes to make it big in this minuscule world and fend off its creepy, crawly inhabitants? Go big or never go home when Grounded launches on Nintendo Switch. Le 16 avril 2024. A tale of destruction and renewal unfolds in this return to the Ender Lilies world. This once flourishing country sits atop a wealth of buried magic. Homunculi, artificial life forms created as the country flourished, were meant to bring about a brighter future. As Lilac, you'll reluctantly bond with and journey alongside a homunculus who played a pivotal role in the country's demise. When the magic buried beneath the surface became corrupted, the citizens fled upward to escape its reach. But those who lacked power and wealth remained abandoned below. Along your journey, you'll battle rampaging homunculi. Upon liberating them, the creations will join you on your adventure, becoming your companions and lending their aid. What awaits C'est rigolo, on dirait un persona en Metroidvania. Find out when Ender Magnolia bloom in the mist. Sympa. Par contre, 2024, vous êtes sympa, mais ça veut rien dire. It's your adventure, your way, in these Nintendo Switch games. Explore an interconnected world of puzzles in this charming adventure.
Slide across rows and columns on a sprawling gameplay grid where everything moves when you move. Solve puzzles by venturing out into the wilderness, helping out the townsfolk, and taking down monsters in handcrafted dungeons. What awaits you on this curious journey of self-discovery? The world is yours to solve in A Ranger, a role puzzling adventure, sliding onto Nintendo Switch this summer. Sympa ça. Guide Elaine, a young prince on a journey to liberate 5 nations from the mighty Empire's dominion. Customize your troops, form your strategy, then unleash your army on the opposing Zenoiran forces. Your real-time strategy Ça aussi sympa. turn the tide of war. During battle, you may get to recruit new allies or be faced with difficult decisions. Atlas and Vanillaware present Unicorn Overlord, launching on Nintendo Switch March 8th. A demo will be available today on Nintendo eShop. Ok. Une démo, peut-être qu'on la fera. Originally released on Nintendo 3DS, the first Monster Hunter Stories game returns, now fully voiced and in HD. As a rider, you'll befriend and fight alongside monsters in turn-based combat to confront the black blight that plagues the world. Le jeu est plus joli que le dernier Pokémon. Monsters from across the series are included. Plus, C'est triste. you can browse artwork Pour and Pokémon. listen to music in the newly added museum. Take flight in Monster Hunter Stories, soaring onto Nintendo Switch this summer. Mickey. C'est un nouveau Mickey Mania? On a peculiar day, Yen Sid's mischievous mirror lured Mickey Mouse into his workshop. Finding the magic paintbrush, a curious Mickey creates a mess and becomes trapped in a magical C'est wasteland. l'ancien design de Mickey, ça, non? Forgotten and rejected characters. The platforming adventure Epic Mickey returns. Ah, Epic Mickey, ah A oui. remake of the beloved classic. Explore this unusual dimension. Using the Donc c'est encore un remake remaster. world with paint and paint thinner on the path to become an Il était bien celui-là, je sais plus sur quelle console il était sorti. Disney Epic Mickey rebrushed. C'était pas GameCube? This year. Pas sûr. Peut-être Switch. Switch peut-être. Pas Switch, n'importe quoi. Oui. À plus! Ah, les Shin Megami Tensei. Donc les personnages sont une branche des Shin Megami Tensei. Experienced its own peculiar occurrence while you were away. I'll be counting on you to gather more C'est intel. un spin-off. I suspected to be traveling back and forth between Tokyo and the Netherworld. This place is definitely dangerous. And that's about all we know right now. Look out! Who are you? Now let's kill this thing. And so we have found it. The key to the resurrection. So what? This is where you prove you can fight? You think you can just fly in and be a hero? If it wasn't for you, my brother would never have been dragged into this war. You're not alone. If you want revenge, then I'll help you get it. Allow me to remind you how you Une bouillie de pixels quand même. Hein. this world. Je suis en HD. Hein. Enter or C'est return. bien, les jeux qui sont présentés sont très bien, mais Experience an untold story on your adventure. après sur l'écran de la Switch ça se voit pas. Take a look at some Parce que là c'est étiré sur les grands écrans et tout ça, mais bon. Get ready to unite and fight in these Nintendo Switch games. Fight an iconic battle Oula. from across the Star Battlefront. Wars galaxy in this collection of 2 classic games. D'accord. Up to 64 players can strike back against familiar faces in massive online battles. This collection includes additional playable characters such as Kit Fisto and additional maps like Jabba's Palace. Plus, battle as your favorite heroes or villains in Hero Assault. Play as Luke Skywalker, Darth Vader, and more on maps including Death Star and Naboo.
Star Wars Battlefront Classic Collection launches on Nintendo Switch March 14. Pre-orders begin today on Nintendo eShop. Come on, it's a snow. Oh oui. Come on, Butters. It's South Park. Snow day, everyone. Welcome to South Park. As the new kid, All right, you're on now, new kid. join Cartman, Stan, and the rest of the gang to save the town in this co-op action game. Choose from a wide range of iconic South Park items and cosmetics to customize your character however you'd like. Once you're set, it's Ils sont time bien les jeux South Park. take on an avalanche of enemy factions in solo play or online co-op with up to 3 friends. Online coop. And head On into voit que du coup, parce que faut avoir l'abonnement pour pouvoir y jouer en ligne. Switch March 26th. Je sais pas. Je sais plus. Hein. Très honnête, je joue pas en ligne sur la Nintendo Switch. Donc vous me direz dans les commentaires, mais s'il faut l'abonnement, ça pousse à mort. Hein. Online series. Sword Art Online, ça fait un moment que j'ai pas entendu parler de ce truc. Collide. Alongside former adversaries and fallen allies, it's up to you to save the world. Experience a whole new single-player story or take the battle online with up to 20 players in co-op play. J'arrive pas à lire toutes les lignes en haut, ça va trop vite. Daydream launches Ça on fait exprès. Nintendo Switch this year. Break, build, and battle your ultimate Gundam in Gundam Breaker 4. Choose from over 250 base kits. Combine Y a- and customize their parts to Il y a build des bons jeux quand même hein, qui sortent. Hein. known as Gunpla. Then put your Ceux qui disaient la Switch c'est fini, variety of combat missions. By defeating enemies c'est des bons jeux là. Hein. Depuis le début, c'est que des bons jeux. Hein. abilities to craft the ultimate Gunpla. Plus, you can show off your builds and snap pics in the new diorama mode. Prepare for battle when Gundam Breaker 4 launches on Nintendo Switch this year. Let's get down to monkey business. Monkey Ball. The newest entry in the Super Monkey Ball series rolls onto Nintendo Switch. Ah, ça se prête super bien à la Switch. Over Ah, ça, je vais le prendre. Hein. C'est garanti. Hein. Motion controls. Ça fait 50 fois qu'ils le sortent, mais c'est pas grave. Hein. Dash move. You can blast over obstacles and create shortcuts to victory. Ça, c'est sûr, je le prends. Have a ball with friends and family in 4-player local co-op. And up to 16 players can battle online as they tilt their way to be the top banana. Be the first to the finish line in race mode. Beaucoup de jeux multijoueurs là hein, sur la Switch. Hein. Bananas in Banana Hunt. Team up to take down robots in Robot Smash and more. Get ready to roll, tilt, dash, and party in one appealing adventure. When Super Monkey Ball Banana Rumble launches exclusively on Nintendo Switch June 25th. Pre-orders begin today on Nintendo eShop. Ouais, je vais pas le pre-order, mais c'est sûr, je le prends. Get ready for a goo. Oh, les goûts, ça, c'est excellent jeu. It's Excellent jeu, celui-là, je vous invite à le faire. It's goo. Stretch it, shape it, and use it to build strategic structures. In this physics-based puzzler, you can build towers, bridges, and Il est dur en plus, hein. Il est pas simple. Hein. Your goal is to guide as much goo as possible. Ça aussi, ça se prête super bien à la Switch. Pipe distribution network. But where do the pipes lead? Certainly nowhere sinister. Put your imagination to the test as you build, splash, explode, destroy, fly, and roll your goo to the goal. You'll encounter different types of goo balls with unique properties, including explosive goo, jelly goo, and more. Plus, exclusive to the Nintendo Switch version, you can build with up to 3 buds in Encore du multijoueur. World of Goo 2 launches as a console exclusive on Nintendo Switch May 23rd. Oh, je vais peut-être le prendre celui-là aussi. Build a life transcending time. Craft your story 1,000 years in the making in a brand new fantasy life game. This once thriving island in the seas of Bavaria now stands deserted. Travel to the island's Ah, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu une copie d'Animal Crossing. the island in the present.
You'll start out by assuming one of many different roles called lives. Why not become a miner to collect ore? Ça faisait juste How 20 about a minutes. magician to take down monsters? Non, il n'y en a pas eu encore dans ce Or truc-là. even a Mais il y en a carpenter to vraiment craft beaucoup. furniture. You can swap between these lives and many more as you rebuild the island. As you travel through time, you'll gradually uncover truths about your new island home. Par contre, il y a un plot intéressant là. Additionally, up to 4 players Il y a can un petit ajout intéressant. invite friends to the island and set off to discover the secrets that lie in store. Multijoueur encore. This life is yours to live in. Fantasy Life I, the girl who steals Okay. time. Et octobre, ils avaient dit la première moitié. Il y en a. It's time to hunt for, trash? The world these days is dark and mean. Even the water tastes unclean. Need I remind you all how threatening the ocean is outside this reef? Scour the depths of a polluted undersea world in this Souls-like adventure. I recently had my shell taken away. If you can go get that treasure they're jawing about, I'll gladly trade your shell for it. Protect yourself with whatever you can find, from cans to cardboard, during your hunt to reclaim your prized shell. It would appear the hunt is on, I say. I've been working my butt off trying to get my old life back. But you'll run into a Original. few crabby predators along the way. Perhaps we can work out a deal, little hermit. That treasure's as good as mine. Use over 60 ability-granting shells and harness powerful umami magic to Attendez, enemies in frenetic deep-sea est-ce que combat c'est un Souls-like au pays des crabes? in the ocean depths. As Incroyable! one crab's trash is another crab's treasure. Attendez, le jeu il m'intéresse. April 25th. Je vais peut-être le prendre. These Nintendo Switch games will have you dashing, dropping, and drilling. Join Penny and Yo-Yo in a brand new 3D platforming adventure from the team that brought you Sonic Mania. Ah, celui-là, on avait déjà eu un aperçu de ce truc. Swing, ride, and master the cosmic string in over 40 levels across 11 vibrant worlds, all while outrunning a massive penguin army and a colorful cast of bosses. Feast on power-ups to activate transformations, help out the denizens during your acrobatic escapades, and put your tricks to the test in a time attack mode. Hope you're ready to yo, because Penny's Big Breakaway launches on Nintendo Switch today. Oh, ok. Local Ah. two-player battles are coming as paid DLC to Suika the game. phenomenon Suika game. Ah, celui-là, il a eu un succès incroyable. Hein. Time limit and attack. Aim for a higher score than your opponent in original mode. Make split-second decisions against the clock in time limit mode. And overwhelm your opponent with bunches of fruit in attack mode. Plus, online multiplayer will be added to the DLC in the future. Get battling when the multiplayer. DLC for Suika game drops onto Nintendo Switch today. A bundle of the game and DLC is also available today. Gear up for some thrilling drilling in the 2D action platformer Pepper Grinder. Burrow through terrain. Pulverize enemies in your way. And ride on gnarly vehicles to recover your missing fortune. Pepper Grinder drills its way onto Nintendo Switch March 28th. A demo will be available today on Nintendo Ouh, je pense que je vais y jouer aussi. Giddy up for a fusion of solitaire and horse racing in this remastered version of Pocket Card Jockey. Take cards to create a sequence of numbers and build up power during a race. Check the positions of other horses, spend power to move around the course, and grab special cards to gain the upper hoof. Win events to get new horses, then breed them to raise the next generation of ideal steeds. You can even race online against other players. It's off to the races in Pocket Card Jockey Ride On, launching on Nintendo Switch today.
Ah, Pentiment. Pentiment. On a vu Pentiment. Donc c'est confirmé. Voilà, contrat et tout quoi. Ah, Pentiment, faites-le, il est très bien. Incroyable ce jeu. That almost wraps up this Nintendo Direct Partner Showcase. Ah, va y avoir le bouquet final. We have 2 more announcements to share. First, please take a look at this. Nintendo Switch Online. Oh. Une nouvelle salve de jeux. Battletoad. These games are available today. You can play them with an active Nintendo Switch Online or Nintendo Switch Online Plus Expansion Pack membership. Next is our last announcement. Please take a look. A mysterious underwater world is yours to explore in an all-new Endless Ocean game. Welcome to the Veiled Sea, a location known to very few people. This unexplored region changes with each dive, offering new things to discover. Up to 30 players online can plunge Encore, hein, un petit joueur. together. Abonnement payant. With other divers. C'est au bout de la ligne, abonnement payant. Faut avoir un abonnement. Ils poussent à mort leur abonnement payant. Exploring the vast ocean. There are over 500 different species of marine life to encounter. Some of them are creatures thought to be extinct, and others may be mythical. What will you find on your undersea journey? Endless Ocean Luminous launches on Nintendo Switch May 2nd. Pre-orders begin Ah, moi, je suis moins fan, mais un goût personnel. Et voilà, c'était du coup le Nintendo Direct Partner Showcase. On se retrouve dans quelques instants pour la conclusion. À tout de suite. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ce Nintendo Direct? Eh bien, je pense que je vous l'ai dit tout au long de ce Nintendo Direct, justement. Je pense que c'est pas mal dense. Il y a beaucoup de choses, mine de rien. Il y a beaucoup de choses qui vont sortir sur la Switch. Bon, il y a pas mal de remaster, remake, voire même juste réédition.
Mais il y a pas mal de choses quand même. C'est assez, puis c'est des jeux assez qualitatifs en plus qui ont été présentés. Donc c'est vraiment chouette pour la Switch. Vraiment beaucoup de choses. Et ça, c'est juste le partner showcase. Donc il y a encore d'autres choses qui vont arriver du coup de chez Nintendo en plus. Donc nous, la Switch n'est clairement pas enterrée. Il y a vraiment beaucoup de choses qui sortent. Des choses extrêmement intéressantes encore une fois. On a pu voir qu'il y avait beaucoup de jeux multijoueurs, donc on pousse vraiment du côté de chez Nintendo, donc l'abonnement de la Switch, qui jusqu'à présent n'était pas forcément intéressant pour tout le monde. Je l'ai, mais parce que je joue du coup aux jeux, aux vieux jeux Nintendo 64, etc. Donc ça m'amuse. Mais c'est vraiment, je trouve, c'est l'abonnement le moins intéressant des trois si on regarde le Game Pass, on regarde le PlayStation Plus, et du coup l'abonnement de chez Nintendo, c'est l'abonnement de chez Nintendo qui est le moins intéressant. Faut pas se voiler la face par rapport à ça. Et enfin, on a eu du coup la présentation de 2 jeux de chez Xbox Game Studio qui fait suite du coup à ce qu'on avait appris la semaine dernière. Voilà, extrêmement intéressant. J'ai trouvé bien ce Nintendo Direct Partner Showcase. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et du coup, ceci conclut cette vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà le cas et activez la cloche pour savoir quand je publie une nouvelle vidéo. En attendant cette nouvelle vidéo, je vous souhaite une excellente journée, soirée, un excellent tout, et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao ciao.